able now to communicate to the next border town, which would be to say from here, the next border, let's say you're going to maybe Mozambique, that means they're communicating with Nampula. Mm-hmm. They'll communicate with Nampula to say there's an aircraft leaving Malawi at such a time. It's going to pass, maybe it's just passing through, not landing in Mozambique, so they need to know. And they need to clear it to say it's fine, they can use our route. But if Mozambique says, no, we don't want an aircraft passing through, that means that aircraft is not going to take off from Kamuzu International Airport. Oh. So if South Africa, it is done before the aircraft is departed. So while the aircraft is right there, the flight plan has to be loaded into the system. So maybe it could be a day before. It could be 2 days before. So it means that every country has to approve. Let's say maybe you're going to Asia. Every country you're passing through, that aircraft has to have clearance from that particular country. If they don't have clearance, military shoots down that aircraft and it's gone because they don't have clearance of that country. That's why you've got military sections maybe in Ukraine or Europe saying, no, an aircraft was passing through our airspace, so we shut it down. It's because of that. Oh. So it's imperative that before an aircraft departs an airport, it has to have a flight plan logged in. Once a flight plan is logged in, all the entire route, everything has to be cleared by each and every airspace that they're going into, because we've got our own airspace, and our own airspace starts from Karonga. The minute a person reaches that border point, and this section, it's a one, is it Manza? Yeah. Yes. Manza going into Mozambique. So every border point has got a station that is being monitored. This is the main one that monitors all of them in Malawi. So if there's something fishy maybe happening in Zuzu, now the tower from Zuzu will report here to say, okay, something sketchy is happening. If it's risky, then the military will put on guard. They say, okay, fine, this is what is happening. Let's look out. Maybe it might be a bomb. Maybe it might be something dubious. Maybe it's carrying something. Or if, let's say, in Tanzania, they report a flight that's passing through the airspace to say, this is something, the flight plan is very suspicious. Can you please look into it before it passes you through your airspace? Now it is now left to the people, the air traffic controllers and the security guys here to say, okay, fine, this is what we're facing, it's a threat. Do we allow it? Now that is logged and then it's put through to the right officials, and then it's handed to say, okay, do we allow it, or do we hold on to it, or do we gun it down? So that's how it happens with air traffic control and whatnot. So that's the aviation section of it. So it's more engineering. Everybody thinks I'm speaking. So what happens here? Passengers collect the suitcases from here. In a sense, to say that the flight has landed. Those are the entry points for the bags. So a truck that comes with the trolley carrying the bags of the passengers, they're deposited onto the counter. So this normally rotates. It cannot rotate. Doesn't take this goes round. Oh my God, sorry, it's okay. Right, so it's just but when it's switched on, the bags rotate. So you have passengers standing here, everybody is able to pull out the bag, put it in the trolley. Wants to see what's happening. This is a bag, it's stacked. The route is saying, okay, fine. Maybe you're coming from New York. From New York, you did a connection maybe in London. From London, you did another connection maybe in Australia, Brazil, and then you're back in Malawi. People are curious to say, okay, so what did she buy? What exactly is in this bag? So most passengers have jewelry, others have mobile phones, others have perfumes, so many things. So baggage masters are people like you and me. I'll give you an example. Gift, can I borrow you for a second?
on the ready. Many more do go out above what's the time? This is 11:54. Ethiopian Airlines lands at 12:20. Mama kati kuya barobadira uzozoti itiyo ilipakuti pakuti. Ethiopia ilipakuti pakuti. Ndora abanga communicate avida. Ndora kuyankhulana ndi wa air traffic ndo wachana wa firefighting ichana kwaza kupanga update anhambiri mbili. Koma ikangoyandikira amakati enose wapanga shutdown. Amakhala akuyankhulana ndi pilot yekha. And de kuti mupite mukampeze air traffic control ndege ikutera mumuna ngati wa mwana because isakwenda yankhulana ndi ndina liyese olofoni italira kuti ni maliro kandi chani sakwenda kuyankhulana ndi ndina liyese amakhala ali focus amakhala kutani akumumvesera kuti uya kamamuza pilot amakhala iyeyo akumuza pilot zimezo ndetu kukwa kuyanganaso za weather ndege ndi mphepo zibalance. So whatever happens this side zikwena tuzandu kuzizigwirana. One slight mistake yopanga uya koza panga ngozi. Now konomiti wa firemen also carry on the ready because anything can happen. So that's a delicate part. Whenever masiana ndi galimoto ndi ndege ndi patipo komano driving an aircraft is almost the same as driving a car. Only that you've got different roads. Uyo ni malere ino ndi pansi. Waona? Yes. No manero kuti balancing of the aircraft kuimva kuti kubalance. So balancing of the aircraft doesn't necessarily mean kuti kulengera the wind itself. Zikwamaso ndi anthu amene ota balance. Okay. The weight of the bags and the weight of the people has to balance in order for the aircraft to take off kamene kuti uluke. Ikakhala siku balance chimajama system. No system era. Kandi ya baggage kandi anthu imauza system era. And singa ikoza bulira kwa kuti nyamuke imakana. Ndezi magwizana bwanje ndi electronics. Pani mawampa kuti amaletsa kuti ngati muli ndi laptop chani. Mafoni anawapanga jam with the airwaves. Airwaves yake makhauti ndekuti connection yauko ndi uyu. That's why I'm also saying if you're getting into an aircraft wangokwera amakuzani can you please put your phones to airplane mode. Kuti musasokwanizana ndi chani? Mukanyamukana mukakhati mukaenda nobwino you can switch your network back on. Kuti muchifeke mafoni vanaka airplane mode. The airplane mode is for that. Okay. Kuti ukakwera ndege basi you switch it to airplane mode. That's why mzaneri munthu akakhata kwera ndege amakhala offline. Offline yeah. Until akatani akatere. Ndaka akatani pamene amatapeza kuti ayasano chani wasa phone. Okay. Maona? Yes. Ndicho. So wina kaga yatsa ndoti mapanga detect kuti wina wake somebody kapena phone ya wina wake. Imapeza ngati mwina akupanga kuti let's say kuti that the pilot is about to start descending. Imamuza. Okay. That's how advanced an airplane is. System yake makha advanced muzati someone's connected. Okay. Your network is being disturbed. Okay. Ndama muzambo zati namba zati akupanga announcement that if anybody is connected to the phone can you please switch off your phone. Mkona ma cabin crew ajama ona rama inda. Mukorido mujo mayangana no kuti passenger akutani. Akutani. Akakupeza kuti if you've got your laptop on amozati can you switch off your laptop. Kaya mwina ulindi Bluetooth headset amozati can you please switch off your Bluetooth. Zimakati it's all connected via what? Connected network. Ikangosungwanekera pang'ono it can result into a crash. Okay. One slight mistake, it doesn't take much, just one slight mistake. Ndege kuza kutani? Kugwa. So it's very critical kuti uyamena lumo. Makhala mablanket amene mukuza chisoni. Umomo? Mamuli mablanket amene wana. Amagona momo. It's the same with kufire. Kuti mpire kufire so kuti ngalo mujene moyo. Amapeza kuti mablanket ali momwe mochani because they're not allowed to go anywhere. It's a self-contained. Imakhala self-contained because injury it's round the clock. We don't even know kuti ndege and haizangi ibaya ni passengers unangati pamwe ma charter flights body flight pala imene amepanga file kuna information ibora mochedwa nditaweruka mbozati akukuzani kuti kuli ndege basi nthawi imwe mbozati kayo magona kayo matani umangoti uvana ngati sirikali okay so akatsikana basuko basi yamabwera mazatsitsira amaenda no pansi no ka amaenda no pansi no so bwana ena amakane ofuna kuti atopa kukhala basi amatha kuchoka kundikuyenda kuzatani kuzalowa itsoso allowed kwa sina ngemakhati ndegelo online ndio maana kuti usiona nokuti kodi sikuitika bwanji kuti suntha tikaima uko makutu akhoza kwetekeka 1 2 because the other day the gases they also not good for you ndani hamena
they're trained for that particular job and they know where to start. So it's a training. Connection ya pilot ndiye akuyankhulana tifomzo nera makhawa ma headset amakhati ndege jakame panga chonje amakhawa yankhulana ndongo akambirana ndege chapaneka ngopanga dog kuti yayima ena mabwa mathamango kusaika ma break mas pass zima block na amene ajawa khati the trend amazozo kuti ndiduse patipo apa aponya chiblock ku chiblock tela imelo live akaponya ku pa ndege jatani ilibe weekend break amakharu aponda komano kuti imeno payo khayoka okay amene raponya zima block zije kuti tani isasuntisa koma chiblock kuti nje kuti ndechimanyamulira nje amadziwa yo mena machinyamulira okay awasanganyamuli inuyo training yemukhoza kutani kuponya koma awasanganyamuli it's that heavy okay mafune amanyama mabouncer Afrika la kai munhu amphavu kuti akamachiponya nje kusakuponya china chikuzola zozo tinzi chiponya bwana okay ma breaking zilipo vile popo zilamo okay so these are the trailers zomwe maika katundu awa ni mistake mazona zina zake zikuoneka ngati platform chonje ndege zija zimabwera za cargo we call them freighters cargo anthu amakatengera cargo uko kumusuko zima machine zozo zomwe zimakwera ndukafika level ya chani ya ndege nkutsegula chitseko cha cargo tikatsegula chitseko cha cargo kodita munthu nyamatha kutani because there's a control panel amakharowa imapene kupunda kuchiyendesa ndi chakuchitukula akachitukula chikafano level pozati chitseko zisingakhaza tsegulira kale akafika nopene kupunda pamene namathano kutani no kamba notusana katundu koma katundu yeso imachira kupita chimashini chitray chimakija kanyamula makatundu asa ndikutsitsa ndikufikisa pasi ndikukachiponyayo pa tray pa makhaso trailer ina yaing'ono imakhati kunyamula iponya mu trolley because nobody can actually lift sakanga khazo zolemera that's not your mezi machitikira okay uko ndiye kwa president stazi akhala kwenda za official wing yawo nditiyo imeneyo amangoenda straight uko ndikalowera uko ndikakhala wing ma check in and everything amantunda amene bo magali moto kwatenga kwapisa kundege ufuna pange ma press conference like my press conference is a conference room right built inside there if you remember ntayaka muzi abanga ma press conference kati umene it's built in okay ndemo nenori magali moto amathungo komeneko a president ni ma MP amalola ku magali moto kafika president satsika gali moto unless he's just getting out of it amakatsikira pa airfield bene akatsika amangotsika kungoenda short distance kumenya maperede kwa asilikali akakubera ndege akuta unless if he wants to make a speech ndeti mathu apanga great space ya jani ya speech what about the use of this Yes. That's another station. Okay. Mama na yoga ngora dusa ba. Urako. Amene ende rapanga communicate ndamuta. Akuziwa zatu ndeta mpasa kani 5 to 10 minutes utaenda. Sangangoenda kuku. Aye. Without any authority. No. Okay. You have to Chinese cuisine. But there are certain substances that are not supposed to come into the country because they're harmful for Malawians. When I would China maja, let's say ngamena vangera maja njoka, they can dry a snake and then carry it to say it's meat. In kwanu kuna njoka simarani, simani. If maybe you carry parizabu yasina mazika maboro wa yuaja. Azika maboro roga majani kuta kunyamula hata afina zikaja kuzibo mawita. Maiko anusa urani sago. That's why now in the airport you've got now the agriculture section as well. So it's tabweranso ife ya Bluestar Hospitality Consultancy ndine Lazarus Ndakoka, Sales and Marketing Manager wa Bluestar Hospitality Consultancy. Tiri kuno ndiko Kamuzu International Airport. Tabwera ndi anatuma students amene tifuna kuti adzaphunzire za hotel and catering komanso tourism komanso adzaone kuno kuti anthu akafuna kuti athandizidwe akwere ndege chimachitika ndi chani
pajatikana kuti hospitality sinkhani yazophika zokhayi komanso kusamala anthu osiyanasiyana kusamala alendo ndi ena oterewo anthu ena amene amaphunzira hospitality amakhala ma air hostess ndiye asanafika kakhala air hostess choyenera kuchita ndi chani ndiye mkalasi timaphunzitsa zonsezo komanso timaphunzitsa zina zokhuza ndi travel agents ndiye zonse zija taphunzitsa mkalasi umafuna aonenso pano pa ground kunena kuti kodi pa ground ipo zinthu zozimayenda bwanji chimachitika nchani nchifukwa tabwera kunoko ku Kamuzu International Airport kuti anawa adzionere mwayi wokha so ndabwera ndi ana sukulu amenewa azipanga introduce okha dzina lako ndikonda dzina langa ndine Molini Kadewere. Iwe Joaquina Malunga. Iwe Patrick George Bien. Okay, amene wanditu ni ma students amene tabwera nawo ndiye amene wanifuna tingowafunsa kuna kuti titalowa pa gate paja tikulowa kunoko ku Kamuzu International Airport titalowa mkati muno atiyendetsa malo osiyana-siyana ndiye timafuna kuti tiwafunse kuti kodi iwowa aphunzira chani titafika kunoko ndi amene mori Ineyo komwe ndaphunzira kwambiri ndaphunzira tinalowa mawena komwe makhala AMRA akuti AMRA ntchito yawo ndikuona mataxes anthu munthu ngati wakwera mu ndege amachaja katundu komano ngati katundu wapitirira lero umayipira ndrama yako ndi amakuchaja no katundu uja osawerengetsana ndi munakwera ndege amakuchaja pamene pajapo ngati ulibe ndrama ulipirira lero umazamusiya umadzabwera katsiku lina ukapezano ndrama ija ngati ulibe ndrama ulira ulipire umamsiya katundu komwe kuno manja mwa AMRA amakhala kunsunga chabwino iwe kaya waphunzira motani aifeza process zambirimbiri monga mama bangira protect ndege kuti itsike pasi amapereka maseni ambirimbiri amapanga communicate ndi munthu mwamba kuti aone air condition ngati ili bwino bwino mwamba linga zoti akamatsika pasi pasakhavulo ina liyonse masaphunzira amene amalandira anthu in this airport mama bangira and prevent akazoti ena kutsika mndege ena samayenda yani amapanga care like kwayika pa wheelchair kuti akafika malo kumene akupitako better procedures. Okay, nanga nyamata kuphunzira zotani Ndaphunzira like for security department mene amapangira security like ku airport kuno the way anthu akamalowa they check ngati anyamula katundu ina kuti siwololedwa and the like. chabwino kunoko zikuoneka kuti taphunzira ndithu zinthu zambiri kupanga cheki magest kupanga cheki anthu onena kuti munaka kupita kunja komanso kuwasamalira alendo aja akakhala kuti akupita umapanga cheki paja pamakhanso kuwasamalira anthu ajawo sikuti timakhala kuti tikuwapanga mwankhanza koma timayendetsa mabwinobwino mwa ulemu ngati mmene taonera muja amene timayendera amene amationetsa malo onse ndionena kuti makastomers athu timafuna tiapatse ulemu onse oyenerera chisamaliro chonse choyenerera ndiye kuti timaphunzitsa zoyenera kuti apange asanakwere ndege zoyenera kuti achite angayende bwanji angakapangise cheki bwanji pamakhanso zinthu zina zimene iwaja alendo sazidziwa ndiye kuti timayenera kuti tiapatse madongosolo tiauze kuna kuti apa muchite chonchi mupange chonchi kapena mukacheketse zikwama kapena mupange zotere chisamaliro chonse chija ndi chimene tikunena kuti hospitality and tourism so ikafika nkhani ya tourism alendo aja akakhano kuti akupita ndiye kuti no pamakhaisoma chisamaliro chake komanso alendo aja akakhala kuti akubwera kutsika ndege pamakhanso chisamaliro chake pamene amakacheka nditu katundu awo komanso ndi zinthu zina ndi zina kuonetsetsa kuti afika bwino komanso china chilichonse chili mchimake so nchifukwa tabwera kuno kuti ifeyo tisanakhale ma air hostess atsikana ngati tikuyenera kuti tionere tumalowa tipange familiarize tione malowa then tioneona kuti kodi malowa ife titakhala kuti atitenga ndikumagwira ntchito kunoko ndiye kuti makastoma tingamasamalire motani nanga makastoma tingamapange hando bwanji nanga makastoma akakhauta ni madandaulo ndiye kuti no tingathandize bwanji kuti madandaulo awo aja amveke imeneyo ndi imene tikucha kuti hospitality komanso kuphatikiza pamenepo
ndikuti tikupanga customer care, customer service yamphamvu imene ma customers angakhumudwe chifukwa tikamakhala ifeyo tikamaphunzira timaphunzira kwambiri zokhuzana ndi kusamalira ma customers. Tili pamalo pano ndi pafupi ndi pa ma restaurant, ma customers akakhala atsika ndege ija amayenera ndithu kuti abwere kumalo ano kwina kupumula kwina kudya zakudya zawo, si choncho? Ndiye kanthawi kapitako timamwa ndithu ma drinks ndi zina zotero zikutanthauzana kuti magest ena amene afika ndiye kuti timadina nawo panopo, kwina tikucheza nawo, kwina tikudya zakudya izi ndizi, kumwa ma drinks zimenezo ndiye kuti zimene zikuyenera kukhalira kuti anthu aja amve kuti alandiridwa kuno ku Malawi. So monga mmene tanenera ifeyo kunoko taphunzirako zinthu zambiri zimene tikabwerera ku sukulu ndiye kuti tikakhala kuti zinthu zija akamakatiphunzitsa kuonjezera pa zimenezi tikakhala kuti tikutha kuzoona kuti okay zakuti tinazionapo tinazichitapo komanso zinachitika mwakuti. Kaya pali mawu ena akaumaliza Maureen? Mawu anga ndikuti umene tabwera kuno kuti taphunzira zambiri ngalinso muna kunja kugula anthu ena mutakubwera ku sukulu kwathu. Hospitality si catering okha kuti zophikaphikayi, kumene taphunzira zambiri imene tingakhale ma-air hostess, imene tingathandizire zokopa alendo ngati tourism, imene tingalandire alendo obwera mdziko lathu lino ndikuwasamalira kuwapasa chisamaliro chonse mpakana adzapite. Ngati monga mmene ili season ya Easter anthu abba ma holidays, imene tingasamalire kuonesa malo osiyanasiyana m'Malawi munomu. Mwina nkutheka ndi mawu ena omaliza. Mawu ambiri ndilibe kungonyaza kuti anthu amene akufuna kuzithandiza kuti their future to be bright abwera alipeze hospitality kuti azapeza mmene imakhalira komanso mmene imathandizira, komwe timaphunzira zinthu zambirimbiri, momwe mmene tingapange handle customer care komanso mmene tingapange service yakudya kwa ma customer athu. Chabwino. Patrick, mwina ni mawu omaliza? Mawu anga omaliza amene anenera anzanga kungolimbikitsa anthu ena amene mwina ali ndi kuthekera kuonera program yathu kuti abwere atijoine Bluestar Hospitality Consultancy kuchilinde pasankhaweka depot. That's what I can say for now. Anthu amene achinyamata ambiri amene alibe mwina zoti ndalemba mayeso athu akungokhala atawuzaphunzira ku tourism hospitality Bluestar. Chabwino. Ndimene afotokozera nyamata komanso asungwana athu awiri amene akuphunzira hospitality ku Bluestar Hospitality Consultancy. Ndifuna tikumemeni Amalawi nonse kunena kuti tiyeni tibwereni ku Bluestar Hospitality Consultancy. Timakhala ndi ma education visit ngati mene tikupangira pano pamo kutanthauzana kuti tachoka ndithu komwe ku ma offices athu tili kunopanga education visit kuona malowa kuti amaoneka bwanji, zimakhala bwanji, komanso chimachitika nchani. Taphunzira zinthu zambiri zimene tikakalowa mklasi tikapanga apply kuona kuti okay zinthu taphunzira zija akamati chakuti ndiye kuti ndichi, akamati tikusamala alendo magesti machani ndiye kuti tikuyena kuti tipange zotere. Ndiye tifuna timeme anthu onse, atsikana onse, anyamata onse amene akungokhala musataye nthawi yanu, tabwera ni Bluestar Hospitality Consultancy. Tizakuphunzitsani maluso osiyanasiyana monga mmene tanenera. Tikanena kuti hospitality si hotelo and catering yokha, ena akugwira ntchito ku chipatala, ena akugwira ntchito ma NGOs osiyanasiyana, kusamala okalamba, kusamala masiye, ena ndi amene tikunena kuti akugwira ntchito mu ndege ngati ma air hostess. Ambiri ndithu aphunzira ku Bluestar Hospitality Consultancy, koma anduna pano ena ali ku Ethiopia, ena ali ku Kenya ngati ma air hostess, ena ali ku Dubai. Malo osiyanasiyana anthu onsewo anaphunzira ku skulu yotchuka ya pamwamba ya Bluestar Hospitality Consultancy. Mukafuna kumva zambiri tangotipezani tili ku area 21 Chilinde Sankhaweka stage. Mukangofika pamene pumucho chikwangwani cha Bluestar Hospitality Consultancy. Komanso tili ndi ma phone numbers yathu, mukhoza kuimba ndithu pa phone numbers yathu 092 43 22 319. Libwerezenso 092 43 22 319. Komanso mukhoza kuimbanso pa lami yanga yaine Lazarus Ndakoka pa 093 715 03.
ndibwerezenso ya Airtel 093 715 03 amene ali pa nambala ya line ya TNM akhoza kuyimbanso pa 084 566 83 ndibwerezenso 084 566 83 mukatero ndewete mwatipeza ife a Bluestar Hospitality Consultancy tizakulandirani mwaulemu komanso mwansangala. Это безумие продакшн.